Assalamu alaikum. Welcome to English Corner grammar lesson. Our today's topic is conditional. Lesson objectives. After this lesson, the students will be able to describe different types of conditional or conditional clauses, differentiate among different types of conditional sentences, and they will be able to use them in sentences. Conditionals. Conditionals speculate what could happen, what might have happened, and what we wish to have happened. Most of them, that is most of the conditionals, use the word if, that is they are if plus a clause. In negative conditional sentences, we can use unless instead of if plus not. In instructions, in lieu of if, you can use should. Let us have some examples sentences. If you run in the sun, you will catch cold. Or if you come, I would go. So the first clause, if you run in the sun, or if you come, or if you came, or if you had come, they express a condition, and based on this condition, a probable result of the first condition is expressed in the second clause. For example, you will catch cold, that is the result, or that would be the result of your running in the sun, or my going depends on your coming. Unless you help others, others will not help you. So that is, if you do not help others, so that is a condition, then others will not help you. Should the medicine get into your eyes, wash them well. So here there is a condition stated in the first sentence, and an activity is suggested in the second sentence. The if clause expresses a condition. The action is stated in the other clause, that is in the second clause, will or would take place if the condition is met. Types of conditional. There are 5 types of conditional. In every type, there are one if clause and one main clause. If clause states the condition, and main clause states the result or expected result of the first condition. The first one is, that is the first type is zero conditional. Zero conditional expresses general truths. Example, if A happens, that is if an action happens, then another action happens. So both of them are in the present simple tense. If you hit ice, it melts. So this natural result of the condition is stated in the first or if clause. If it rains, the ground gets wet. The event is stated in the main clause, that is in the second clause, is the natural result of that of the first. And the structure is, that is in this conditional we have the if clause as simple present tense, and simple present tense is also used in the main clause. Second type of conditional is called first conditional or present conditional. It refers to the time of the present or future. The situation is real and the situation is possible, that is, a condition is possible to be met, and the result stated in the second or main clause is also probable. For example, if A happens, B will happen. So the first sentence we have a very real and possible condition, and in the B clause, that is in the main clause, we have an action which is the result, probable result of the first condition. If you study, you will pass. That is the second action in the second clause depends on the condition to be met in the stated in the first clause. If you eat water, you will feel fresh.
The event stated in the main clause is the probable result of that of the first. And the structure is, in the if clause you have simple present tense, and in the second clause you have simple future tense, that is subject plus will. Second conditional or past conditional, it refers to the time that is now or any time. The situation is unreal, not based on fact. And the situation that is in the first clause, you have a hypothetical condition that is not real. Okay, that is not real, but it would have happened, and its probable result, that is the second clause, has a probable result of the first hypothetical unreal condition. Example: if A happened, B would happen. So it says that is if A did not happen, and that is why B also did not happen. But if A happened, B would happen. So that is a probable result of the first condition, but the condition is stated in the first sentence or first clause was not met or did not take place in reality, but it's just a hypothetical condition. If you studied, you would or might pass. So in the first clause you have if you studied, so it states that you did not study, but in case of your study in the past, you would pass. But as you did not study, so you had not or you have not passed. If you went in time, you would meet me. So it says that you did not go in time, and that's why you did not meet me. But you would meet me if you were in time. The event is stated in the main clause is the probable result of the hypothetical condition of the first. And here the structure is, in if clause you have simple past tense, and in the main clause you have subject plus would, might plus verb, that is verb in the base form. Third conditional or perfect conditional, it refers to the past. The situation is contrary to reality, opposite to reality. The facts they based on are just opposite of what is said. So what is expressed in the clause and the facts, they are opposite, just opposite, contrary to reality. Unreal past condition is stated, and in the second clause you have a probable past result. For example, if A had happened, B would have happened. That is, in case of A being or having happened, B would have happened, but none of them is real indeed, because in the first clause you have a condition which is just contrary to reality. So because A would never happen indeed, because that is not real, that is very unreal condition, and that is not fact also. If you had studied, you would have passed. So if you had studied, that is, you did not study, or you had not studied, and it was not possible for you to study also. Okay. If you had eaten water, if you had drunk water, you would have felt better or felt fresh, etc. I can give you another example. Say, if I were a bird, I would have, say, flown in the sky, but it is not possible for me to have become a bird. So that is just opposite of the fact, opposite of the reality. And so here the structure is, in the if clause you have a past perfect tense, that is had plus subject plus had plus verb in the past participle form, and in the main clause you have perfect conditional, that is subject plus would have plus verb in the past participle form. The last one is called mixed conditional. It refers to a time in the past. The situation is ongoing into the present. The facts they are based on are just opposite of what is said. Unreal past condition and its probable result in the present. So you see in the type 4 also unreal past condition, but
its probable result is in the past, but in mixed conditional the unreal past conditional is in the past, and also but its probable result is stated in the present. So that is the difference between 4 and 5. Example, if A had happened, B would happen or would have happened. So in the first clause you have an unreal past condition, but in the second clause it talks about something which might have happened in the present time. If you had used your sense, you would have succeeded. That is, in the second clause you state something which would have been possible at present. If I had worked harder at school, I would have a better job now. So again, in the first clause you have a past unreal condition, that is, I did not work harder, I had not worked harder at school, so it was not possible for me to have a better job. But if the condition was met, but though it is unreal, in that case I would have a better job right now. So in the second clause you have something which is the probable result of a past condition, but that gives us some probable result in the present. So in this type, the structure is if clause is in the past perfect, like the fourth one, the type 4, and the main clause can be of two types. It can be a present conditional, that is subject plus would plus verb in the base form, or it can be a perfect conditional, that is subject plus would have plus verb in the past participle form. Okay, let us have a summary of what we have learned so far. So we have 5 types: 0, first or present, second or past, third or perfect, and mixed. In the 0 conditional we have if clause in the present simple tense and the main clause in the present simple tense, and it is used to express natural and factual result. For example, if you sow a seed, a plant grows. That is, they are naturally connected and they are factual. In the second type, the if clause is present simple or future simple, and the main clause is in the subject plus will plus verb in the base form, that is future indefinite or simple, and it is used for stating situation in real, that is situation is real and the result is also possible. The result is possible because it will take place in the future. So if the situation is, if the condition is met at present or in the future result will be possible. Second or past conditional, the if clause is past simple and the main clause is in a past conditional, that is subject plus would plus verb in the base form, and it is used for expressing hypothetical condition and its probable result. And the example is if you came, not I, if you came I would go, but indeed you did not come and I have not gone or I did not go. So it is hypothetical, just expecting that if a condition is stated in the first sentence or first clause would have met, the second one will take place or would take place, but that is not possible because the time is over, as you did not come and I also did not go, so time is over for both of them. Third conditional is our perfect conditional, and in the if clause is in the past perfect form, and the main clause has subject plus would plus have or might plus have, and then because you have and that's why the verb is in the past participle form. It is also used for expressing unreal past condition and its probable past result, and both of them are in the past and none of them is possible indeed. If you had come I would have gone. So the first one is a past condition and its probable result would be that I would have gone, but again this is not possible because both of them, the time for both of them is over. And the last one is mixed conditional, and the if clause is in the past perfect tense and the main clause is either in present conditional, that is subject plus would plus verb in the base form, or perfect conditional, that is subject plus would have plus verb in the past participle form. It is unreal past condition, that is the if clause expresses an unreal past condition and its probable result in the present, that is it has if the
condition stated in the first clause, it is a past conditional, but if it was met, the condition was met in the past, then there would have been an effect in the present, that is a probable result would take place up to present or in the present. If you help me, I would be a good player now. Okay. So but none of them is possible because time for both of them is again over. Okay. So that is all about conditional, and thank you very much for watching this. But only for the Bengali students who might have had some problem regarding understanding this, for them I am expressing it in Bangla. So তাহলে আমাদের কন্ডিশনাল হচ্ছে 5 রকম, একটা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল, একটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, একটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল, একটা থার্ড কন্ডিশনাল এবং মিক্সড কন্ডিশনাল। সাধারণত আমরা দেখা যায় যে ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড তিনটা কন্ডিশনাল কথা বলি, তারপরেও এটা 5টা ভাগে ভাগ করে পড়াটা অনেক বেশি উপকারী হবে। সো জিরো কন্ডিশনাল হচ্ছে যেখানে দুটোই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে হবে এবং এটা দুইটা যে ক্লজ এখানে থাকবে, প্রথমটাতে একটা কন্ডিশন থাকবে অর্থাৎ শর্ত থাকবে এবং সেই শর্তের একেবারে প্রাকৃতিক ফলাফল, সরাসরি ফলাফল সবসময় ঘটে সেরকম একটা ফলাফলের কথা লেখা থাকবে বা বলতে হবে। যেমন ইফ ইউ সো আই সিড এ প্ল্যান্ট গ্রোস, ইফ ইউ হিট আইস ইট মেল্টস। তার মানে যখনই আমরা বরফকে হিট দেব, তাপ দেব, তখন এটা গলে যাবে। সুতরাং এটা সবসময় ঘটবে। এই জন্য দুইটাই পসিবল, ন্যাচারাল এবং ফ্যাকচুয়াল, একেবারেই বাস্তবিক। ফার্স্ট কন্ডিশনাল আর প্রেজেন্ট কন্ডিশনালে যেটা আমরা দেখি, যেখানে ইফ ক্লজের সাথে ইফের পরে সিম্পল বা ফিউচার টেন্স থাকে এবং তারপরে সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম থাকে এবং এখানে একটা বাস্তব কন্ডিশন থাকবে এবং তার যে রেজাল্ট হবে সেই রেজাল্টটাও এখানে বাস্তবসম্মত এবং সেটা অসম্ভব না। যেমন ইফ ইউ কাম আই উইল গো, তার মানে তুমিও আসলে আমি যাব, তার মানে তোমার আসার উপর আমার যাওয়া নির্ভর করবে এবং দুটোই সম্ভব, এখনও সম্ভব। সেকেন্ড অথবা পাস্ট কন্ডিশনাল, যেখানে আমরা প্রথমটা পাস্ট সিম্পল টেন্স করি এবং পরেরটা সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম করি। এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন, যেটা ধারণা করা হয় যে একটা কন্ডিশন যদি কোনো কন্ডিশনটা বা শর্তটা যদি ঘটতো তাহলে তার সম্ভাব্য রেজাল্ট হিসাবে আর একটা ঘটনা ঘটতো। এটা হচ্ছে ধারণাকৃত, যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়, মানে এখনও সম্ভব নয় সময় অনুযায়ী, কিন্তু এটা যদি ঘটতো এটা আমি ধারণা করছি যে যদি ইফ ইউ কেম, যদি তুমি আসতে আমি যেতে পারতাম, মানে তুমি আসোনি আমি যাইও নি, এবং দুটোর কোনোটাই সম্ভব না আর এখন। থার্ড কন্ডিশনালে আমরা প্রথমটাতে পাই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং মেন ক্লজে পাই সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস হ্যাভ এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এবং এখানেও একটি অতীতের কোনো একটা আনরিয়াল, অবাস্তব একটা কন্ডিশন সম্পর্কে বলা হয় এবং এর যে সম্ভাব্য রেজাল্ট, এবং সেই রেজাল্টটাও অতীতে হওয়ার কথা ছিল, বর্তমানে না। অর্থাৎ এখানে দুটোই অতীতে, এবং একটা হচ্ছে অতীতের কন্ডিশন এবং সেটা আনরিয়াল, এবং এখানে যে সম্ভাব্য রেজাল্ট ছিল সেটাও আসলে অতীতে ঘটে যেত যদি প্রথমটা ঘটতো। ইফ ইউ হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গন, এটা হচ্ছে অবাস্তবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে আমরা সাধারণত, এবং ওই অবাস্তব ঘটনাটা যদি ঘটতো তাহলে আমার কি হতো, অর্থাৎ আমি কাজটা করতে পারতাম। যেমন ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, যদি আমি পাখি হতাম তাহলে আই উড হ্যাভ ফ্লোন, তার মানে আমি পাখি হলে আমি কাজটা করতাম, কিন্তু আমি তো পাখি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না, এটা অবাস্তব। এবং সর্বশেষ মিক্সড কন্ডিশনাল, যেখানে আমরা ফোর্থ টাইপের মতো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাচ্ছি এবং এখানে মেন ক্লজে আমরা দুটোই পেতে পারি, অর্থাৎ পাস্ট কন্ডিশনাল এবং পারফেক্ট কন্ডিশনালের যে কোনো একটাই আমরা পেতে পারি। এবং এখানেও আগের মতো, অর্থাৎ টাইপ 4-এর মতো একটা অবাস্তব অতীতের কোনো একটা শর্ত সম্পর্কে বলা হয় এবং এটার একটা বাস্তবের যে রেজাল্ট হতে পারতো সেটার কথা বলা হয়, কিন্তু ওপরেরটা এবং 4 এবং 5 নাম্বার দেখতে একই রকম, কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে যে 4 নম্বরের ক্ষেত্রে এর যে রেজাল্ট হওয়ার কথা ছিল সেই রেজাল্টটাও অতীতের রেজাল্ট, কিন্তু মিক্সড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যদি অতীতের কোনো কন্ডিশনটা মেট হতো, অতীতের কোনো শর্ত যদি পূরণ করা হতো তাহলে এটার একটা বর্তমান ফলাফল হতো, অর্থাৎ ফলাফলটা বর্তমান পর্যন্ত চলে আসতো। এই হচ্ছে এই দুটোর ভেতরে পার্থক্য। এখানে দুইটা জিনিস খুব আমরা স্টুডেন্টরা প্রায় ভুল করে। একটা হচ্ছে যে পাস্ট সিম্পল অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এখানে পাস্ট সিম্পলে আমরা জানি এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসে এবং এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসে, অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসে এবং এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের
সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসে এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে। এখন অনেক স্টুডেন্ট যেটা করে যে হ্যাড দেখলেই তারা মনে করে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তখন তারা এইটাতে চলে যায়। কিন্তু আসলে শুধু যদি হ্যাড থাকে তাহলে কিন্তু এটা যাবে সেকেন্ড কন্ডিশনাল হিসাবে, অর্থাৎ হ্যাড মূল ভার্ব যদি হয়, যেমন ইফ আই হ্যাড এ কার তাহলে হবে আই উড গো। যদি বলে ইফ আই হ্যাড এ কার তাহলে আমরা বলবো যে আই উড হ্যাভ গন। সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে শুধু হ্যাড আছে, শুধু হ্যাড থাকলে সেকেন্ড কন্ডিশনাল, আর যদি হ্যাডের পরে আরেকটা ভার্ব থাকে পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে হবে থার্ড কন্ডিশনাল। আচ্ছা, আরেকটা আমরা করি, মানে সাধারণত যেটা আমরা কোয়েশ্চেন পাই সেটা হচ্ছে যে যদি ওয়ার থাকে, অর্থাৎ অতীতে যদি কোনো ওয়ার থাকে, আমরা অতীতের কোনো আনরিয়াল কন্ডিশন বোঝাতে গেলে ওয়ার ব্যবহার করতে পারি, এবং সেটা সাবজেক্টের নাম্বার, পারসন ডিসরিগার্ডিং নির্বিশেষে আমরা ওয়ার ব্যবহার করতে পারি, যেমন ইফ আই ওয়ার ইউ। তো সেই ক্ষেত্রে ইফ আই ওয়ার ইউ, এই ক্ষেত্রে আসলে দুটোই সম্ভব। এখানে আমরা থার্ড কন্ডিশনালও করতে পারি, যে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ গন, আবার ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড গো। এবং এখানে দুটো করাই সম্ভব, কারণ এখানে আসলে ওয়ার দ্বারা হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশনে বোঝাতে পারে, একই সাথে আনরিয়াল পাস্ট কন্ডিশনে বোঝাতে পারে। সো আমার মনে হয় যে যারা বাংলাতে শিখতে চাচ্ছে বা বাংলা বললে সুবিধা হয় তারাও অনেকটা লাভবান হবে। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তারা কমেন্ট বক্সে করতে পারে, এবং আই ট্রাই টু গিভ দেম ফিডব্যাক। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।